Hello everyone, welcome to a brand new video. This is your coach Aina. Welcome to my channel. Today's video is a continuation of the videos that I have been posting for the last couple of weeks. And today we will specifically try to answer some subscriber Q&As, some questions. Comments ൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് questions address ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I want to focus on job opportunities, specifically in certain types of jobs, അതായത് nursing jobs, teaching jobs, IT jobs, അതുപോലെ engineering jobs, അങ്ങനെ certain categoriesലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് സാലറിയുടെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. സോ പ്ലീസ് ഡു കീപ് വാച്ചിങ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. So let's start with nursing jobs. So if you're someone who wants to work as a nurse, who wants to become a nurse in Luxembourg, so the first part is if you have completed your 12th year schooling and then you want to come to Luxembourg, the best option to do is to do a degree in the University of Luxembourg in nursing. There are certain courses in bachelors of nursing in general care, and there are also specialized courses in pediatrics, etc., which is available within the University of Luxembourg. So you can apply directly and come as a student and get trained as a nurse here. So these degrees by the University of Luxembourg is directly recognized by the Ministry of Health in Luxembourg, and you can start working. Another prerequisite for having to work as a nurse is that you need a proficiency in either of these three languages, German, French, or Luxembourgish. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും B2 level speaking ability വേണം. So that's a prerequisite. So either രണ്ടുമാണ്. If you're considering as a fresher, you want to come and become a nurse, this is the path to go. Now, if you're already a nurse, and you are looking to come to Luxembourg, you have been working in India and you or somewhere else, and you want to come and work in Luxembourg, then there are certain criteria that needs to be qualified before doing that. So the first criteria varnadu your degree. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണോ ആ ഡിഗ്രി എടുത്തത്, it has to be recognized by the Ministry of Health. So Luxembourg as a country recognize ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രമേ you can practice nursing as a job. പിന്നെ basically health care എന്ന് പറയുന്നത് it's a public service, and you can work for hospitals and clinics. So but for that you need a government approved license. So basically a license എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, once you have a recognized university degree, it has to be and the government or the Ministry of Health approves that degree, then you get a license or a work permit to start working. Again, if your university is not, your degree is not recognized, then again that's a problem, because then you would need to pass a test recommended by the state, and then you would need to start working after passing that test. Additionally, you would also need to do a language test. Basically, you would need to have proficiency, B2 level proficiency, at least in one of these three languages, German, Luxembourgish, അല്ലെങ്കിൽ French. ഇനി ഇത് കൂടാതെ some other soft skills that ഒരു nursing job requires is communication skills, അതുപോലെ emotional intelligence, critical thinking, അതുപോലെ ethics and confidentiality. ഇതുപോലെയുള്ള സ്കിൽസിലും you will be tested as a nurse. So health care, medical care, medical servicesലുള്ള ജോബ്സ് എല്ലാം basically the fundamental requirement is to have a degree which is recognized by the Luxembourg government, and also to get a license to work, and also to have a B2 level at least proficiency in either of the spoken languages, German, French, or Luxembourgish, plus have these soft skills that I just mentioned. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ജോബ്സ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സാലറി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ച് പറയാം.
So if you're looking for or acute care nurse ആണെങ്കിൽ you can expect about 4,280 euros per month. Anywhere nurses in the salary ranges between 3,500 euros to 500 euros per month. ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് സാലറീസ് വരിക. സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കമൻസിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐ എം റിപ്ലൈങ് ടു ഇറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ജോബ് തരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് കൺസൾട്ടിങ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒന്നും അല്ല. ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിവരം വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ റിസർച്ചാണ്. അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു ജോബ് ഇവിടെ മേടിച്ച് തരാനൊന്നും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് എ ജോബ് കൺസൾട്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HR ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് I should say that here. Anyway, let's move on to the next role, which is teaching. അതിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, how to find a teaching job. അതിൽ I will specifically talk about English teaching jobs here. ഇനി ടീച്ചിങ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 രീതിയിൽ ദർ ആർ 3 ഓപ്ഷൻസ് ബേസിക്കലി. ഒന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ. അതായത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫ്രീലാൻസ് ലൈസൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അതിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ലക്സംബർഗ്, സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് however you want, but understand that this is not a job. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും കഴിവും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ക്രൈറ്റീരിയ. പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്കൂൾസ് കുറേ ഉണ്ട്. സോ ആ പ്രൈവറ്റിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ EU സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അതായത് EU സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണം. Or you also, otherwise you will need a valid work permit. By default, if you are an EU citizen, you will get a valid work permit. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു യു ഷുഡ് ഹാവ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് TEFL എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും IELTS അല്ലെങ്കിൽ TOEFL പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുക, അതിനൊരു നല്ല സ്കോർ. അപ്പം ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ബിക്കമിങ് എ ടീച്ചർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് കുറേ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദർ അഗെയിൻ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി എ EU സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് നോ വൺ ഓഫ് ദീസ് ലാംഗ്വേജസ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലക്സംബർഗിഷിൽ സ്പോക്കൺ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് B2 ലെവലിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതർ സബ്ജക്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് സ്കൂൾസിൽ ടീച്ചിങ് ജോബ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ടീച്ചിങ് ജോബ്സിൻ്റെ സാലറി സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 2,500 euros ടു ഓൾമോസ്റ്റ് 9,500 euros പെർ മന്ത് വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റീസൺ ബീങ് പ്രൈവറ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആകുമ്പം ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ബേസിസിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബ്സ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് 2,500 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം 5,000 euros to 9,500 euros per month. Having said that, teaching jobs are highly paid in Luxembourg, compared to any other country in Europe. But the things that you should take care of is that one, the qualification. So you should have the certification, proper TEFL certification, and second one is you should have a EU citizenship അല്ലെങ്കിൽ ഒരു valid work permit. So, and then the other thing for non-English teachers is that you should also have language proficiency in either of the 3 languages, French, Luxembourgish or German, at least a C2 level. So, ഇതൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് ജോബ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്.
The next, I will cover engineering jobs. So engineering and IT alla that I will cover in the next section. But there are a lot of comments on what are the opportunities for engineering jobs like civil, mechanical, അങ്ങനെയുള്ള engineering jobsന് എന്താണ് സ്കോപ്പ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് സം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് that I found. So either civil, അല്ലെങ്കിൽ mechanical, അല്ലെങ്കിൽ project management, അല്ലെങ്കിൽ sustainability, പിന്നെ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ, സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് റോൾസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ. അതുപോലെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് റോൾസ് ആണ് നോൺ IT ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. Obviously, if it's non-English speaking, you should have proficiency in one of the languages. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ in the last video I had mentioned about these websites called en.jobs.lu. അതുപോലെ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സ് I will list it down in the link below. So you can check out those websites and you can apply directly. So once your employer gives you a work permit, you can come here and work. So most of these jobs require at least some amount of work experience, but freshers also jobs are available. Again, to widen your scope, if you have proficiency in either German or French, that's an added advantage. So adum ningalku cheyyavunnathana. So that's again engineering jobs na scope ulladana. So if you are planning to come, you can apply for a work permit through an employer and you can come directly. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു സാലറി റേഞ്ചും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. The average salary is around 76,000 euros per year. So it starts from around 62,500 euros to almost 95,000 euros per year ആണ് അതിന്റെ ഒരു സാലറി റേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ റിസർച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ്സ്. So one of the most in-demand jobs are for IT professionals. So in IT jobs, you basically, one advantage is that it is available as English-speaking jobs, mostly English-speaking madiyayirikam. And another thing is that a lot of opportunities are available, especially in these roles like business analyst, IT support, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, പിന്നെ എന്താണ് IT അനലിസ്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് മാനേജർ, IT കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ റോൾസിൽ there are a lot of roles that is available and always job openings വരാറുണ്ട്. So that's one advantage. So if you're an IT professional, you can also check out these roles. And again, if you are a fresher, then probably your salary would start from anywhere around $62,000 or euros to it goes all the way up to 100,000 euros per year, which is huge in terms of when you're comparing with other countries. So IT is a very good lucrative profession in Luxembourg. If you can find the employer who can sponsor your work permit and you can come here and work, that's the easiest way to come. Otherwise, ഇവിടെ വന്നിട്ട് if you're searching for job എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു there is no such visa. Like നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദുബായിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് വിസയിൽ പോയി ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് പെർമനന്റ് വിസ ആക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ല ലക്സംബർഗിൽ. So you would need a work permit first in order to enter the country. Or even if നമ്മളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലും if you have to stay for 3 months, at least you will need an invitation from a resident who is inviting you to come to Luxembourg. And then even that does not let you search for a job because you would anyway need a work permit and the employer should be able to sponsor you and give you that work permit. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് jobs categories. So we talked about nursing jobs, we talked about teaching jobs, engineering jobs and IT jobs. We talked about their average salary range. I also want to emphasize on the fact that I am not a recruiter. I am not someone who is into providing jobs. അങ്ങനത്തെ ഒരു job consulting firm ഒന്നും എനിക്കില്ല. I happen to live in Luxembourg and I worked here
സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നു എന്നേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ I hope you are able to search for some job opportunities. It's a great place to work. So അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. I will also list down a lot of websites where you can look for jobs. So thank you for patiently watching. If you do have questions, comments, please do put it on the comment section. I will answer it as much as I can. If you want a follow-up video, please do let me know on what topics. And thank you for watching. Please do like, share, subscribe if you really like the video. Share it with your friends. And thank you so much once again. Have a great day.